Раз, два, три. Проверка звука. Проверяем звук. Раз, два, три. Проверка звука. Хорошо. Слышно. Сейчас игру проверю. Сейчас игру проверю. Хорошо, слышно. Все, всем привет еще раз. В общем, что продолжаем продолжение Mass Effect 3 части. Сейчас мы выполняем квест кварианцев. Спасаем их флот, можно сказать. Пытаемся вырубить дредноут гетов. Как такое? Нам бахают. Дают подышать. Ой. Так, у нас есть пистолетик. Так, мы его закинем, наверное. А, тут все импульсы это сгоняет, да? Вообще никак не дает отдохнуть. А, у нас есть вариантик наверх забраться. Ну, давай. Нам нужно попасть в ядро сейчас. Ух, я прям как-то немножко ожил. Аж жить хочется. Это ладно. Да, геты хороши. А чё, типа отстрелялся и все? Так не сработало. Ага, вот ядро. Ну пошли заходить. Ядро-ядрышко.
Так вообще видно что-нибудь там? Что-то не сохраняет. Так, из этой постреляешь, что ли? Ничего такое. А, вот ядро не понял. Угу. Офигеть, да? Good. Hopefully we're done with elevators. Come on. The drive course shouldn't be far. Бля, какая музыка красивая. Подумайте хорошенько, блядь. Там кто-то находится? Офигеть. You know this geth? Yes. It helped me fight the collectors. It's on our side. А что случилось? Like the rest of the geth. Я верю Легиону. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. I never thought I'd say this, but it's good to see you again. Likewise, Creator Zora. So what is this thing? It uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all geth. А как помочь? Почему? Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the geth? They did not. The creators attacked. The geth wished to live. The old machines extended an offer. So we went to that geth station and rewrote the heretics for what? Nothing? No, you successfully rewrote the heretics. The decision to ally with the old machines was difficult. Had the creators not attacked, it would have been unnecessary. We'll have you out of there soon. Got it. Tali Zora to fleet. The signal is about to go offline. This is Admiral Hangel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. Жесть. Опять попались, так сказать, да? As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Что это? Жнецы? Подкрепление гетов? А что с ним не так, с этими гетами? Почему? Watch out, that's a sign. Охуеть, Прайм.
have a chance now. Combat drone inbound. И что? Что? Что за херня? Что, блядь? Бля. Понятно. Кварианин, блядь, головного мозга. Понятно, ебать. Сори, я не могу без мата. Это жесть. Блять, у меня слов нет. Я просто в ахуе. Бедный Легион. Кто такой Геральт? Мы его видели во второй части на суде? Это тот, который такой нерешительный, да, был среди них самый? Дружбан отца Тали, да? Да, блять, как же жарит, а? Куда ты? У кого ты отбираешься? Пришел. Я в ахере, конечно, блин. Достались же, конечно, Легиону создатели тупорылые. Что?
Это, блядь. Окей. Shepard Commander, the creator fleet is firing upon this vessel. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. We need to get to the escape pods. Geth transmit intelligences via remote signal. We do not use escape pods. Suggestions? Geth fighters are docked in a portside fighter bay. We can pilot a fighter to safety. Мудаки, блядь. Просто мудилы. Отвратительные, блядь, существа. Shepard to fleet. Hold fire. I repeat, hold fire. They're not responding. Damn it. Shepard Commander, we have taken control of docking protocols. We'll be right there. Нормально. Создали ИИ. Эксплуатировали его, хотели убить. Этим пиздюлей дали. Теперь они еще и поступают так. Fine. We're leaving in a Geth fighter. Transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go. Прикольный такой, да? Истребитель у них. Как оса какая-то. Или пчелка. Вот это вояки. Вот это да. Вот это молодцы. В натуре красавцы. Сразу видно. Лучшие воители в системе просто. А что, ближним кораблям ничего не будет? От взрывной волны там их. They fired on the dreadnought while you were on board? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead, I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. we haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet. And the Quarians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. У нас и так хватает всего. Strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. Верно? Что значит верно, блядь? You did the right thing. Что? Just give me a heads up next time. Что, блядь? Thank you, Shepard. I'm glad there's at least one other soldier in the room. Понял, блядь. I've got to get back to the Буду знать нахер. Ron, we'll talk later. Bullshit. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. Так вы сами виноваты, нет? Had. Admiral Koresh sacrificed his own ship to destroy. Понятно, He понятно. crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. I see your Geth friend has returned. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Нет. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about its feelings? I don't think you want to continue this line of thought, Admiral. Legion is my friend. More importantly, it's our best source of information on the Geth. The scientific benefits Are off the table. What can you tell us about the Geth?
How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades. Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Killa, I need to warn the fleet. Zen, coordinate with Geralt. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting creator life ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Сигнал бедствия изучить. The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Легион на нашей стороне. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? Патрульный флот. I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. Гражданский флот. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships? Admiral Chorus commands them, if he survived his crash landing on Rannoch. In peacetime, they made up the bulk of our fleet. Now, our strength would even give the Turians pause. У кого самый большой флот? Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. Это безумие. You've converted them into dreadnoughts. That's a violation of the Treaty of Ferrixon. While live ships have firepower comparable to a dreadnought, their primary purpose is food cultivation. You think the Council will buy that technicality? If need be, I'll apologize once this war is over. And in the meantime, you're putting your civilians in danger. Not casually, Commander. We keep them off the front lines, but we'll do whatever we must to win. Тяжелый флот. What can you tell me about Admiral Geralt's heavy fleet? It was our main military force before the war, comprised of all Quarian vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. Адмирал Зен. Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se, just a few research vessels. Her technical breakthroughs have put us within striking distance of the homeworld. Она ненадежна? Кто? You're not worried about her losing perspective, given her interest in the Geth? If she can save our people, she can do whatever she wants. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Edie, can you clean this up? I will try. This is the Kodesh. We've lost barriers. Our comm system is jammed. Can anyone hear this? We have Geth fighters incoming. Please, if anyone can hear this, we need help. We have hull breaches. Life support. Предупредить Ран. Ron, the Kanesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Kanesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, we'd have lost the ship. Так, 5800. Альянс. Фрегат Альянса Нормандия СР-2. Чтобы увеличить огневую мощь Нормандии, капитан Шепард установил на корабле магнитный гидротаникс. Силарис.
Оснащена циклоническим барьером. Достаточно для ведения космических боев. Износ берет свое. Безвоздушное пространство, солнечное облучение, нагрев в режиме маскировки, а также работа бортовой термоядерной установки. Все это влияет на сложнейшие корабельные системы. Техники Альянса отремонтировали, модернизировали и проверили Нормандию, пока она находилась в доке, и они хотят заверить членов экипажа, что корабль будет функционировать лучше, чем когда-либо. Членов команды Нормандии, как прошлые, так и настоящие, тесно связали события, произошедшие во время отпуска. Они избавились от стресса, который мог повредить их психику. Теперь они с новыми силами будут бороться за Шепарда или, если понадобится, друг за друга. Азари. Что и флот Азари. Библиотека Аши содержит наиболее важные труды Азари о ведении войны. Эти книги традиционно используются для обучения бойцов Азари. Чуть не особо сильно поднялось. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. История Тали. So how did you end up back with your fleet, Tali? When the Привет. war started, the Admiralty Board asked for my help. I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Don't sell yourself short, Tali. The board needed your expertise. You needed the authority that comes with rank. История войны. How did the war with the Geth get started anyway? Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Полезная вещь. Could we use it to fight the Reapers? It only works against the Geth, unfortunately. Their AI lets them use extremely detailed LADAR pings. Zen's countermeasure overwhelmed them with garbage data. And it's useless now that the Reapers have upgraded their processing power. Снова с How is it кварианцами. being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. Можешь перейти ко мне? When this is over, I could use your help. I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know. Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. Talk to you later, Tali. If you want to catch up in private, call me up to your cabin. Можно ее пригласить к себе. Without the fleet, we lose our supply lines. Lose your supply lines, you lose the war every time. Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on Scion. I've updated the galaxy map. I've added the Quarian fleet's combat data to ours. They've got amazing technical coverage. They might even have the Solarians beat for strategic processing capability. Commander? Man, those Quarian admirals are intimidating. And if you get nervous, you can't even imagine them naked because, like, who knows? Is a tentacle monster under there? What is that? What's under there? Good to have Tali back, even if it's just for a bit. Adams is good, but I never feel like the engine's running right without Tali around. Kind of a good luck charm. As for the rest of the Quarians, though, are we okay with them blowing up a ship with you on it? Нет. Ну окей, нет. We are not. Шепард не Right, против. just making sure. Different standards and all. And you found Legion. He's still wearing that piece of your armor? Because that wasn't creepy at all. Shepard, the Geth continue to block Quarian access to the mass relay. The Normandy stealth drive is allowing us to remain undetected. Right. We can hit the Quarian homeworld or get out of system whenever you want. Just let us know. One moment. I have been contacted by Legion. Your new platform is inefficient. It has low volume hydraulics and is top heavy. This is an infiltration unit, meant to move among organics without detection.
Without an artificial epidermis, its infiltration capabilities are ineffective. Still, the organics do not perceive it as a threat. Nor will they until my day of reckoning. Edie. Did I vocalize that on the bridge? You did. You have acquired the organic attribute of asking questions to which you already know the answers. I see your humor heuristics still lack an expert system. Hello, Shepard. Commander. Commander, there's a new message at your private terminal. Хорошо, сейчас проверим. Пригласить Талию. Окей. Давай пригласим. Tally, I'm free if you'd like to come up. I'll just be a moment. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. You okay? No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. Не надо себя винить. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. I helped my father and Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up, that's based on my father's work. If they die because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tally. I couldn't do this without you, Shepard. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. Not the Admiral's daughter. The Admiral. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just... I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tally. And thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Поглощение открыто. Окей. Электронная почта. Работа без отдыха. От Стива Кортеза. Шепард. Сейчас, когда у вас появилась небольшая передышка на цитадели, я хотел бы поделиться с тобой кое-чем. Я паркую челнок у Сильверсан Стрип. Встретимся там. Давай оторвемся. От Джейкоба Тейлора. Шепард. Ну что, Нормандия в доке? Отличный шанс затусить и попасть в парочку передряг. Встретимся около игровой зоны основном уровне, если ты участвуешь. Требуется официальное присутствие. Центральный штаб СБЦ. Рапорт. Капитан Шепард, в связи с инцидентом, в котором фигурировал Кроган, идентифицированный как Грюнд, нам необходимо ваше присутствие. Пожалуйста, обратитесь к патрульному офицеру СБЦ в Сильверсан Стрип за дополнительной информацией. Офицер Джонсон, Центр связи СБЦ, поминальная служба. Калят Криос, капитан. Я был несколько удивлен звонком из Совета. Они хотят провести то, что вы, люди, называете поминальной службой. Не так важно, где она пройдет, важно, кто посетит ее. Мне хотелось бы, чтобы вы были там, как и вся команда Нормандии, знавшая моего отца. Мне известно, что по человеческим традициям люди говорят о мертвых хорошие слова. Думаю, будет разумно, если вы возьмете на себя эту часть в качестве командира Нормандии. Признаюсь, я немного взволнован. Мой образ может вызвать нежелательные воспоминания у всех присутствующих. Спасибо, для меня это будет многое значить. Еще шанс. Специалист Саманта Трейнер столкнулась нос к носу с Суза. Извини за сорванный обед. Надеюсь, ты дашь мне еще шанс. Освободишься, дай мне знать, и я появлюсь. Лекарство. Мелан Хеплорн. Капитан Шепард, я только что узнал, что вы излечили генофаг, и в этом принимали участие женщины из моих экспериментов. Не могу передать словами, как сильно меня радуют эти новости. Не было ни единого часа, когда я не думал бы о том, что случилось на Чучанке, и не спрашивал бы себя, правильно ли я поступил. Эти новости оправдывают всю боль, что была вызвана моими экспериментами.
Надеюсь, однажды я смогу встретить тех женщин и попросить у них прощения. Нет, к сожалению, не сможешь. После того, как вы убедили доктора Солуса пощадить меня, я послушался его совета и открыл клинику на Омеге. Я решил, что это может загладить мою вину за все причиненные мной страдания. Мне пришлось бежать, когда клан Верлок узнал, что я не предоставил готовые лекарства и назначил награду за мою голову. Может, теперь Верлоки оставят меня в покое. Кажется, вы спасли мне жизнь во второй раз, капитан. С искренней признательностью, Мелан Хэплорн. Хорошо. Давай на третью перемещусь и отойду.
Так, продолжим. Ты что тут все стоишь? Ну, все это время, наверное, стоял, да? Оп. Честь отдал. Мне. It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Feeling okay, Commander? Feeling okay, Commander? А Легион тоже у нас тут где-то? Или где мы его оставили? Что-то какая-то странная хуйня происходит в этой. Too bad you weren't here earlier, Tally. You just missed Rex. I heard. I can't believe the genophage is really cured. Shepard's on a roll. I figure if we can pull that off, we've got a Спасибо shot at sorting Мордену. the Geth out. I don't know. The genophage didn't carry rifles and fight back. No, but there was a scary bit with the mother of all Thresher Maws. The what? Long story. Nobody'll believe it anyway. With you, Garrus, I'd believe just about anything. No? We should play poker sometime. Anyway, it's good to have you back. Now, believe it or not, this damn gun still needs calibrating. Shepard, you just knew the Geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tally here. This is as much her fight as ours. Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. You hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. Что ты ответил Виктусу? What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both? Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. Почему бы и нет? Ты хороший лидер. You know what you're doing, Garrus. Trust me, everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? Это неприемлемо. If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. A nice sentiment. Let's hope we can live by it. Да. Tally's a welcome face around here. Or, well, a welcome face behind the helmet, I guess. If the Geth still think Reapers are some sort of god, this war must be heaven to them. Good to see you. Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. You can't believe everything you find there. It's more reliable to ask a friendly Asari. I'm not telling you if my hair tentacles move. Fine. Deny me the answer I've been seeking for years. With this war on, we could die at any second, you know? Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. Don't you have a ship to fly, Joker? Fine, just asking a simple question. Thank you. Blackmail would have been awkward to explain to Edie. Опись контрабандного груза системы Юнгис. Оперативный агент Маран отослал опись контрабандного груза корабля класса Атабаска властям системы Юнгис. В описи указано следующее: 8000 тонн.
Запасов декстроаминовых продуктов 16 тысяч. Припасов левоаминовых продуктов 200 тысяч тонн платины в слитках. 12 истребителей Альянса законсервированы на нижней палубе. 12 кораблей перехватчиков иерархии. 300 законтрактованных работников. Рабы из Харншана, пойманные при попытке бегства от жнецов, в основном батарианцы. Власти заберут корабль через 2 часа. По запросу посредника правительства Юнги согласно предоставить рабам убежище и гражданство в обмен на будущие услуги. Улучшение. Perhaps we can talk later. Please, enjoy your day. Heard you were back in form blasting away flashlights down there. Maybe I should be more open-minded. But I'd rather scope down some tin can than a person. I'm right. Right? Fine. I'll shut up. Still fighting Geth after all these years, huh? Humanity 1, blinky flashlights 0. Hey there. Nothing to report, Commander. Shepard. My board is green. Well, you certainly know how to fight. I couldn't believe it when Shepard told me you were on the Normandy. It appears I have that effect on humans. Now, Quarians... Он гетов изучает. For what it's worth, Quarians understand what it's like to lose your home. As I understand, that was your own fault. What do you mean? In my cycle, Quarians didn't need helmets to survive. You were the masters of your own planet. That was a long time ago. And if you hadn't given birth to the machines, you would still breathe the air that evolution intended. I see. Liara warned me you weren't what she expected. And nothing about this cycle is what I expected. Even primitive Quarians were considered attractive in my age. A pity no one can appreciate it now. Right. You know what? I think I have something important to do now. I won't keep you. Studying the other side? Why did you allow one on this ship? Legion helped us before. It's still a machine. Машины в твоем цикле. You mentioned before your people had problems with AI. The Jatil. They were as the Geth are to this cycle. What happened? Their creators lived on a dying world. It was beyond their ability to save. So they resorted to implants to enhance their intelligence. I think I know where this is going. The AI sees the physical body. It could alter the genetic material at the deepest level. In time, the offspring were molded into a slave race. Few organic traces were left. They were monsters. All machines commit treachery. The one you brought on board is no different. Он другой? Maybe. But he's not like the other Geth. You can't know that. They are more alien than you and I are to each other. Just because Legion isn't like us doesn't mean he can't be trusted. You're wrong. Throw it out the airlock. How can you be that certain? Organics do not know how we were created. Some say by chance, some say by miracle. It is a mystery.
В смысле? Его разработали. But synthetics. No, we created them. And they know we are flawed. Why do you say that? They are immortal. We are not. They see time as an illusion. We are trapped by its limitations. Above all, machines know the reason they were created. Edie might disagree with that, but I see your point. They serve a purpose, while we search aimlessly for ours. In their eyes, organics have no reason to exist. Do not trust them, Commander. Должен быть какой-то способ. I can't believe there isn't some way for us to coexist. We made them. And then gave them the power to surpass you. There is room for only one order of consciousness in the galaxy. The perfection of the machines or the chaos of the organics. Throw the machine out of the airlock, Commander. I have a simple rule. If a machine can speak, kill it. The machine you call Edie, what if she sympathizes with the Geth? We should watch her carefully. Why have you not thrown the Legion machine out the airlock, Commander? There is still time. I still have much to learn about this cycle. I still have much to learn about this cycle. Breaking now, a nightmare on Earth. Human leaders using military force on their own people. They say it's to prevent loose cannons from provoking the Reapers. But are they indoctrinated? The Resistance speaks out in the only place they can, the battle space. Commander. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. Commander? Stay. А где он? Где Легион? Hey, Commander. Sounds like you guys had a crazy ride over there. You could say that. Sorry I missed it. And that Geth Legion. I know you two have a past, but... You sure we can trust it? Ого. Legion's not like other Geth. We can trust him. If you say so. I guess you can't always judge an individual by their... species. Look at Sparks. If all the Quarians were like her, we wouldn't be stuck refereeing their war with the Geth. Sparks? Да, я как раз таки подумал, что может быть он там. Надо будет сейчас туда вернуться. Crazy that they pick now to start a fight. Спасибо за But I guess the подсказку. end of life as we know it can make everybody a little loco. Just a little? Hey, not everybody's as crazy as you, sir. Все. Так. Все. I just don't get the Quarian. I really just do not get them. Hey. Не только ты, чел. Так, давай на второй. Commander Shepard. Ага, вот он стоит. Shepard Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. Геты угрожают кораблям-фермам. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships? Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No, Geth programs would transfer to alternate servers.
They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. Гет и еретики. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision once it is made. Do you Прикол. harbor regrets about rewriting the heretics? Они могли бы быть и союзниками. The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. Разум жнеца. What was interfacing with the Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. Интересно. Я слышу восхищение. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. Нападение кварианцев. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it? Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Значит, твой народ запаниковал. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. Что с тобой произошло? What did you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. We'll talk later. We will remain here. Commander Shepard. Commander. Так, ну-ка, посмотрим давай на карту. Что тут у нас есть вообще? Ранох. Спасти адмирала. Отключить сервер гетов. Это у нас не сюжетка ведь, да? Мы можем его спасти сейчас? N7. Топливные реакторы. Прервалась связь с одним из ключевых хранилищ флота Альянса. Осталось без топлива. Посетить хранилище, восстановить его работу. Ранох. Истребитель гетов. Звенья истребителей гетов пытаются уничтожить корабли фермы кварианцев, что задерживает весь кварианский флот. Высадитесь на Ранохе и отключить сервер, управляющий истребителями. Адмирал Корис совершил вынужденную посадку на Ранохе, оставив гражданский флот без командующего. Нет, это побочки, их надо выполнить в первую очередь. А что у нас является мейн-квестом сейчас? Это остается под контролем жнецов благодаря базе, расположенной где-то на поверхности Ранох. Помоги флоту кварианцев выставить, пока база не будет найдена. Вот это вот получается у нас сейчас мейн-квест. N7, топливные реакторы.
А, они ищут базу, я понял. Давай сначала спасем адмирала. Импульсная винтовка гетов. Импульсная винтовка гетов по своим характеристикам сравнима с серийной штурмовой винтовкой, но при этом лучше сбалансирована, располагает более низкой отдачей и невероятно высокой точностью. Импульсные винтовки стреляют быстрым потоком легких пуль, обернутых пластиком, увеличивающим их смертоносность. Можно и топливный реактор, это тоже побочка. Ну, раз уж мы тут, я думаю, сначала тут тогда выполним. Пистолет Дуга, разработан адмиралом Дарозен. Пистолет Дуга — уменьшенная копия дугового излучателя, в которой, чтобы снизить энергозатраты, используются термозаряды. Ионизирует воздух невидимый лазерным лучом, создавая путь для искры мощного электрошока. Чтобы увеличить наносимый урон, перед выстрелом можно накопить дополнительный заряд. Офигеть. Давай палач возьму. Подтвердить. Commander Shepard, this is Admiral Zan. Have you reached Salcorus's escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Salcorus sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. Почему так важен Корис? What makes finding the admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Блин, на самом деле, да, я думал затестить, было бы неплохо на самом деле. Может быть, тогда в следующий раз, вот на следующее задание взять, их можно понять. They've lost a leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Salcorus understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. Тогда защищать гражданских. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Salcorus crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Make sure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen. Все, все. Нечего Нечего орать. We'll see in a minute. Take us in to the tower. Че рассуетился-то весь? Офигеть. Мы на родине кварианцев. Прикольно. Вообще, такие маневры выполняют. Удивительно, как они вообще не пристегнуты, ничего, ни за что не держатся. Как их там не размотало, блин. А то бы головой прошиб бы потолок, и все. Ля выскакивает как на ходу прям. Крутой, крутой. Closer to that jamming tower. I hope the Admiral is all right. There are so many Geth here already. There must be dropships nearby. That or they built more Geth than we imagined.
Труп кварианца. These poor people, they never had a chance. We need to radio Zalcoris if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. Какая-то лягушка поквакала. Части гетов. Отлично. Ай. Are you hurt? Дротик. I'm okay. Watch out for more mines. Synthetics patrolling below. Вот сюда. Yes, dropping from orbit. There! The guns protecting the tower! We should inspect the gun. Технология гетов. А какой именно осмотреть? ПВО? One of us has to shut down that AA gun, Shepard. Liara. Liara, we'll cover you. I'm on it. Synthetics!
мертвый же. Прайм. Пиздец. Тайм прайм. Ой-ой. CAA guns offline. Good. Now let's shut down the two by the tower. You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn hats. I clean engine parts. Перед нагетов проапгрейженными жнецами. Нагетов проапгрейженных жнецами. Это просто как дебилизм, иначе не назовешь. Ты про кварианцев-то? Что ты здесь делаешь? This place is filled with Geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some Geth. There were so many. First time I've even held a gun. Не шевелитесь. Don't move. We've got Medigen. Oh, I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. I know. We'll find him. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive. And my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it through the hole. Реально. И голубь летит. Let's get to that. Птица мира, блять. Печально, печально. Умирающий кварианец навалил больше экспрессии, чем некоторые вообще. Пистолет-пулемет лучше магазина. Да я вообще не понимаю, зачем именно сейчас. Какой, блин, толк именно сейчас это делать. Они могли это все, ну, не знаю, как-то попридержать.
изначально взяли бы себе под крыло, ну типа под крыло этих гетов, и их бы тогда вообще никто бы нахер не улучшил, правильно? Бля, вот это да. Вот это, блин, да. Ой, бля, у них там эта пушка. Ой, как она больно бьет. Она меня бежит. Блин, как я неудачно тут встал. Ну что такое, попасть не могу? Как дурачочек. Она только вот так на 180. Так на 180. Сначала помочь разобраться с жнецами Шепу, а потом уже попросить помощи. Да. Либо они вообще могли, ну, выйти сухими из воды и просто жить в симбиозе с ними после того, как мы разрешили ситуацию тогда с перепрограммированием. Выбрать Лиару, да. Потом уже помощи у совета разрулить с гетами и ячками, как вариант. Ну да. Нагрудник. О, я знаю. Главное прайма сгасить. Я что-то вошел во вкус, не могу остановиться. Ой. То есть нам еще осталось вот это. О, мы себя не можем защитить. Да, конечно, всегда есть вариант как-то разобраться. Даже во всех этих политических распрях, в принципе, даже обычный, не особо политический, может быть, ученый какой человек, может предложить несколько вариантов разрешить ситуацию, у которого просто есть какой-то, не знаю, зародыш мышления, блин. Какую-то одну ситуацию. Они просто, блядь, так глупо. Неудивительно, что вообще... Все такое происходит у них там.
Я не удивлюсь, если перед тем, как отключить, да, вот этот все. Ай-яй-яй. Они просто стояли над гетами 50 лет и говорили: мы вас убьем, мы вас убьем. Поэтому они с ума сошли нахер и взбунтовались против них. Она сама автоматически начнет активировать? Нет. Да кто ж, ты ж. Так, ну сразу же беру. Скорее всего, она пригодится. Классно, классная штука. А можно такую же нам на Нормандию поставить? Я буду во время полетов сидеть и стрелять так по жнецам. А просто выключить нельзя было? Глушилку. Это бы пушку снять с консоли и побег с ней, да? Это как это. Короче, получается, Шепард бегает, просто на курок жмет. Рекс бегает, носит ее, а Грюн помогает целиться. Дул направляет. Мы идем. Да ну не. Чел, ты, блин, самый адекватный. Нам нужен миротворец. Our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Да, это неплохо придумал. Как в шоке. Ну блин, ну чел, ну вот зачем? Опа, опа, вылетаем, ребята. Оба, оба, ля, реально что ли, такая же пушка? Ну тут только ХП челнока. А, он будет продвигаться, а мы ему должны помогать. Это как платформер. Какой-то 2D-шный. Блин, надо этих сначала убивать. Давай, давай, прыгай, бляха. Сейчас этот выстрелит. Офигеть, повезло. Это... До 20 на удачу выкинул. То есть 20-ку. Капец. Он расстроен. Но зато как символично, они погибли на своей родной планете. Они наверняка тут, может быть, даже и никогда не были, наверное, да? Как долго они живут, интересно?
Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. В чем проблема? You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Офигеть. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. Это так. It is. Commander! Come on, Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Но я не хочу уничтожать их. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Но, может быть, тогда их можно переубедить, если они полностью осознанные стали. Полностью. I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches the precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our... Да, я понял. Will quickly reconfigure their jamming Что towers это как to раз таки neutralize their сюжетная. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Okay. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Прикольно. I gave in to your reckless behavior before. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. Окей, тут я, наверное, все-таки поддержу Герреля. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy... Admiral Geralt is right. Withdrawing now puts the whole fleet at risk. As you say, Commander. All right, and you've got your ships. Thank you, Ron. You'll get them back in good condition. Откуда он сказал это? Тяжелый флот кварианцев. Легион. Shepard, Commander. We'll talk later. We will remain here. Боевой терминал. Кварианец. 25 всего лишь. Адмирал Заал Корис. Когда адмирал Заал Корис пожертвовал своим кораблем, чтобы спасти корабль-ферму, гражданский флот решил, что потерял своего командующего. Капитан Шепард разыскал Заал Кориса, и тот после возвращения заявил, что наиболее правильно для гражданского флота было бы оставаться в составе армады. Его капитаны согласились остаться. История о том, как Заал Корис чудом выжил на кишащем гетами Ранохе, рассказывают по всему флоту. Сам же Заал Корис оплакивает погибший корабль и его команду.
Thank you for your rescue efforts, Commander. I'm glad I could help. Whatever our disagreements, Admiral Chorus is an excellent commander. He just might save the civilian fleet. Так, ну я думаю, что сейчас я буду заканчивать все-таки. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Почти весь день, блин, играю. Так, Тали, что она скажет еще? I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Ну так, кто ж Talk to you сомневался. later, Tally. Sure. Так, с тобой мы говорили? По-моему, нет. Shepard, Commander. А, нет, говорил, точно. We'll talk later. We will remain here. Да. Сейчас еще прочтем, посмотрим, что там в кодексе, может, что добавилось. Commander, you've got a new message at your private terminal. Адмирал Корис вернул гражданский флот I на hope we позицию. can help the Quarians. Looking at them, they're like us if we fail. We won't fail. Damn right we won't. Commander? Мой кузен Дорн. Нафтил вас Григулд. Капитан Шепард, гражданский флот благодарен вам за спасение нашего адмирала. Я оплакиваю погибших на нашей родной планете, но зал Корис уберег множество наших кораблей от орудий гетов. Адмирал рассказал мне, что на Ранохе вы нашли моего двоюродного брата, Дорн Хаста. Для меня много значит, что Дорн встретил смерть не в одиночестве. Благодарю вас за все, что вы сделали, капитан. С признательностью, капитан Нафтил вас Григулд. Watching the Geth fleet move, it's like thousands of stunt flyers in formation. Creepy stunt flyers, whose ships look like some sort of cockroach wasp thing. Nice job on the rescue mission, Commander. The Quarian civilians are getting hammered out there. Apparently putting a big-ass gun on an agriculture ship doesn't magically turn it into a dreadnought. Who knew? You don't agree with the Quarians arming their live ships? No, the gun's nice, but without armor, they're just glass cannons. They are also more likely to be targeted when armed. The Geth would have ignored unarmed civilian ships as tactically insignificant. Ну, кстати, согласен, да. Тоже почему-то первое время, когда услышал, подумал об этом. Хотя, с другой стороны, геты и просто колонии тоже атаковали. What's going on, Edie? I am assisting Engineer Adams with his repair of the drive core shielding. Ah, I should leave you to it then. We can converse if you like, Shepard. It is a routine Uh-oh. What? What happened? Nothing. Unless you have strong feelings about gamma radiation. Not funny, Edie. I almost had you. I will alter my human chronometer appropriately for better timing. Hello, Shepard. Commander. Шутники. Так, давай. Данные. Кодекс дополнения. Война с жнецами. Чудо на Плавене. Контратака турианцев и кроганов, проводимая на Плавен, стала примером хитрости, отваги и твердости воли. Сначала турианцы организовали преднамеренную утечку фальшивых планов боя, в котором была задействована та же тактика, которую они использовали в начале штурма Плавена. Затем дредноут неудержимый сделал вид, что у него произошла неполадка с ядром двигателя, выйдя из сверхсветовой скорости рядом с Миная, луной Плавена. 3 других дредноута и их флоты сопровождения отправились на помощь неудержимому. Такая заманчивая цель отвлекла крупные корабли жнецов от Плавена. После этого в атмосферу Плавена вошли для выброски челноков, планеров и индивидуальных капсул турианские десантные корабли. Сначала жнецы не осознали всего масштаба операции, и те из них, кто обнаружил садящиеся корабли, ограничились тем, что послали на их перехват хасков и рои коллекционеров.
Это позволило спецвойскам Кроганов наладить связь с противником, с сопротивлением наплавения и передать его бойцам вооружение, деформирующие бомбы и ядерное оружие. Кстати, мы коллекционеров же не видели в этой части еще. От одновременных атак со всей планеты начали взрываться корабли-жнецов. Членам турианского сопротивления удалось пронести бомбы внутрь кораблей противника, когда рабочие десантные корабли-жнецов и даже их эсминцы и крупные корабли открылись, чтобы дурманить турианских лидеров. Под контроль турианцев и Кроганов вернулись значительные участки территории. Новости о победе сумели наконец-то поднять боевой дух турианского сопротивления и галактического сообщества. Но в этом бою не обошлось без жертв. Турианские повстанцы пожертвовали жизнями своих, чтобы проконтролировать подрыв пронесенной взрывчатки. А в центрах обработки, уничтоженных ими, было множество гражданских, которые, разумеется, погибли. А погибший генерал Минин Ресвирикс сказал, кем бы они ни были при жизни, их смерть не знает себе равных. Они достойны того, чтобы слиться с духом самого Половена. Прикол. Планеты и регионы. Коллекционеров ты уничтожил во второй части. Забыл? Нет, я помню. Стоп, сейчас, секунду. Герои коллекционеров. Я поэтому вот спросил. Я подумал, что может быть еще остались. Планеты и регионы. Цион. Укрепленная планета, находящаяся под защитой нескольких матриархов Азари, начала снабжать топливом войска Альянса системы в надежде, что союз людей Азари не даст жнецам ее захватить. После этого вооруженные силы Альянса основали там несколько аванпостов. К людям Азари присоединились небольшой отряд турианцев из частной армии корпоративного конгломерата, ведущего дела на Ционе. Эти три расы так сильно стремятся защитить Цион, что даже межрасовые разногласия отходят на задний план. Силам специального назначения уже удалось отразить несколько атак жнецов, но командиры беспокоятся, что, несмотря на всю их бдительность, небольшие отряды жнецов могли проскользнуть через заслоны. Ага. Так, ну все получается. Давай посмотрим еще тут. У нас куча всего для цитадели. Куча всего. И приоритет Аранох. Все, сохраняюсь. И благодарю вас за просмотр. Всем пока.